gimageni tuono kabede koro piny owacho temo matek yorego mag temo gayo landruok mar tuo mar nyaldiema. Bende aput kata komiti noero mar weche mag ratiro odiochieng' ma kawuono kendo dhi nyime koda winjo bura mar chwalo kata mar thicho oko commissioners ang'wen mag IEBC kabende kawuono en odiochieng' mogik mar winjo wach machalo kamano. Machiegni magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. We appeal to Kenyans of goodwill to contribute a percentage of their salaries to pay to a pay bill number that will be established soon by this committee. Jalop jatend piny Rigathi Gachagua okwayo jo Kenya mondo duso sach gi konyo aguch oro e sama oyango kamiti madhi konyo e kedo gi midhiero mar oro. That we are having an outbreak of cholera in the county, and there was a caterer who gave food for the event, and there was contamination. Counties medo kaso kenge magayo tuo nyaldiema kakoro liekore ni nyaldiema omonjo kar dak ma Kayole Nairobi maka ji 20 yudi gi tuo no e county ma Murang'a. Tumejaribu kwa sababu watoto wengi wamepangwa kwa ECD ndio watoshe. Imekuwa changamoto, lakini nashukuru kwamba tumeweza. Skunde mapacho kati moikruok mogik ne piny mar grade 6 Kepsea kanyakla kod mano mar KCPE machakore juma manyien. Machiegni akoromogi tudri kodwa namba manaria deka 6 nyalo yudowa kanye mbui mag oganda kamoting'o Facebook, YouTube, Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Apisas mag piny owacho mochung'ne chenro mag e kor gwenge mong'ere kaka National Government Administration omisie mondo were gi weche siasa ka okamano to iriembogi e tich. Jatend migawo mar arita maiye Kithure Kindiki oyango magi e nyasi mar sidho moko kuom apisas go e kar tiegruok ma Embakasi AP Training School. Jael Lieta nigi mathoth. Kindiki oyango ni onge tich mora motenore gi siasa mibiro mi apisas mag sirikal moting'o ruodhi kod commanders. We will not expect NGA officers to participate in extraneous activities, including politics. The policy of this administration is to create a professional national government administrative organ that can serve the country impartially, equally, and in accordance with the law. Leave political matters to politicians. Owacho ni tij apisas go biro mana dhi gi rango tije mag piny owacho e gwengegi kaluwore kod tijegi e okang' mar neno gi tiyo ma ok okete akweda mora. Our work for those who are in this sector is to provide services to the people of Kenya, irrespective of their ethnicity, political affiliation, religion, or any other connection. Kamano bende, Kindiki omedo ni gibiro nono ruodhi kod apisas mamoko ka giromo bedo gi bunde, konyiso gi mondo gibi giti godo mana mar chwalo arita ne jopiny kokale chik. All chiefs and assistant chiefs will be vetted for suitability to bear arms so that they can be armed to support the security agencies in the areas that are affected by banditry and the threat of terrorism along the Kenya-Somalia border. Use that weapon within the law. Omedo ni mar konyo gi tayo tijegi e yono makare, piny owacho biro chwalo ne jolup county commissioners geche makonyo gi e chwalo tijegi. We already have the leasing program where we want to retain about 200 cars and acquire an equal number in the shortest time possible. And therefore, we want to ensure that within the next 3 months, every ACC will be provided with transport
so that they can be able to deliver services to the people of Kenya. Kithure Kindiki bende nowacho ni giloso weche mag medo apisas mag arita tok thoth gidhi e yweyo kendo weyo fuok e sekta no. We expect the promotion of some officers to the next grade in a short while. Nyasini ne osidho jolup County Commissioners 448 e tiegruok manyaka sani apisas maromo 1,397 osekale. Jailieta, Ramogi TV. Kweth mar Azimio medo seyo piny owacho mar Kenya Kwanza motelie gi jatend piny William Ruto kagiwacho ni en mano mabiro tiyo oganda gi tok teko. Emilomo mane osom gi gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o, jotelogo ne oramo ni gibiro kedo adua mar neno ni lokruok makare ochopo e wang'e. Gavanas go bende ne ong'ado ni piny owacho nyaka bine ni counties oyudo pok margi maromre ma onge akwede. Kata kamano maling'ling lero ni romono ne oketo pek kaka Azimio biro medo bedo motegno kendo kanyakla nyaka giko. Romono ne oyuore gi ogai mar Azimio Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Mikai Martha Karua gi mane en gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya. To this end, we take serious notice and condemn in the strongest term possible the revenge mission the regime has embarked on against conscientious commissioners of the IEBC who had the audacity to reject the electoral coup perpetrated by the IEBC chair Wafula Chebukati while trying to sanitize the conduct of electoral thieves and fraudsters at the commission. Chebukati tam mare onego beni rumo, onego beni sano se dekana compulsory leave. Koro en to kod commissioner lek magidongo go onego beni gidhi compulsory leave, and that's what the coalition is demanding. To wacho beni we will continue to champion mondo mi wabedi proper governance pinyo mar Kenya. Nitie a deliberate effort, okay, by the UDA administration to cause division in the Azimio One Kenya coalition. And you already saw here, jok magi wacho no dhirigo na ntieka kawuono te, and wago mbaka kendo koro waneno ni gik mang'eny mawachore go mana propaganda, and we will remain united together behind Raila Amolo Odinga, behind the other coalition leaders, and we have a plan for this country. Bura mar winjo kwayo mag golo e PC Commissioners 4 mag IEBC odonjo odiechieng' mar 2 kawuono kendo kelo e giko thuolo mar winjo kwayo. Juma manyien koro dhi bedo thuolo mar Commissioners 4 go chopo e nyim komiti mar od bura mar chike kendo duoko penjo. Kuom thuolo mar 2 jo od bura mag Azimio ok nochopo e bura makamano. Chris Owino osebedo kaluwo bura no kendo losonwa report machal gima. Let's move on to odiochieng' mar 2 mar winjo bura mar golo e PC Commissioners 4 mag IEBC, Juliana Cherera kod kweth mare odhi nyime kod yudo seyo e wi chung' margi e kinde yiero mokalo. Okil Kamaloka Geoffrey Langat ne onyiso komiti mar JLAC ni Commissioners 4 go ne oyie mar loko ombulu mar tend piny, gino ma inyalo pimo kod temo loko dwaro mag jogo ombulu. The revelation handed out by the chairperson of the commission that the 4 commissioners were agreeable to moderation of the result proposed and pushed by the 2 group of visitors is clearly showing a nexus between the Serena media presser and the KICC media presser. Langat odhi nyime kod wacho ni Cherera kod kweth mare ne ogolo paro machal kod mago mag Azimio e wi duoko mar yiero mar tend piny, gino ma owacho ni en ranyisi makende ne gitiyo kanyakla. If it swims like a duck, walks like a duck, quacks like a duck, it's probably a duck. And we saw that at the moment the 4 commissioners that I've cited were reading their statements, it could not take more than 5 minutes. It was actually systematically, even the TVs were sharing the screen to show the commissioners reading their statements, the KICC presser by the Azimio group. It was a well-coordinated move. Cherera kod kweth mare bende osoko wangi kuom koso ng'eyo chike mag yiero mapacho kae. To the extent that inevitably you will find that the 4 commissioners reckoned that the 50% plus 1 constitutional threshold or legitimacy test should be used, you must reach the inevitable conclusion that they
inability to successfully administer an electoral process that was subject of their conduct. Langat otieko bura mare ka onyiso komiti mar JLAC ni commissioners ang'wen go dakwe mondo ta IEBC bang' kwedo ombulu mane otako duol onogo. The structure and composition of the commission will be dented if left to the 4 commissioners. Indeed, it's unimaginable how the commission will be run by renegade commissioners who took side with the petitioners in the 2022 Supreme Court petition. How will the 4 commissioners work with the Secretariat, which they could not agree on tallied and verified results, appointed a law firm to present the commission in court, and many other issues which are in public domain? Okil Kamalo Kajeri owuore ema oloro thuolo mar winjo bura mar diro Kocherera 4 kama onyiso JLAC ni Irene Masit okoromo bedo commissioner mar IEBC kalore ne olaro kom od bura ma Elgeyo Marakwet e yiero mar 2017 kod otiko mar Jubilee. Article 88(2) subparagraph A1 of the Constitution expressly prohibits a person from being appointed as a commissioner of the IEBC if that person has contested for an election within a period preceding 5 years from the date of appointment. Her appointment was subject to litigation. Bura makamano odhi nyime kata odoko ni okinde mag Cherera 4 kod jood bura mag Azimio okoyuoro e romo makawuono bende. We cannot have persons who have violated the Constitution being in office because of duties expediency. That is not what Kenyans aspired to do in 2010 when I was in Form 1 by passing this Constitution. Bura makamano dhi nyime chieng' wuok tich kod chieng' tich ariyo juma manyien ka thuolo makamano en mar Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi mar duoko penjo. Bang' komiti mar JLAC winjo buche duto mag thich oko commissioners ang'wen mag IEBC, Nyong'ong dhi ng'iyo kar romo mar County Hall juma manyien mar neno ka Juliana Cherera kod kweth mare dhi yuoro mar duoko penjo nyim komiti mar JLAC bang' okinde magi wuok e romo makamano odiochieng' manyoro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime, piny owacho koro walo ayanga jokanyo mag kamiti mochung'ne kedo kod oro e Thurka. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne oyiero jata chenro e kambi mar ong'we yamo mar Safaricom Peter Ndegwa kaka jakom mar kamitino. Wycliffe Oko miyowa mathoth. Ndalo mano kende tuk jatend piny Kenya William Ruto loso kamati marango weche mag oro e Thurka. Jokanyo mag kamatino gikone to ne owalo ayanga. Chenro no mane otelie kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e laru mar apisi mar Bore Nairobi. The distinguished men and women appointed to this committee, His Excellency the President has immense faith in your capacity and ability to spearhead resource mobilization process. Millions of Kenyans are looking up to you to deliver the promise that no life will be lost to hunger. Gachagua kwayo jo Kenya duto machamo osara mondo chiw bath osachgi kaka solo mar konyo jo Kenya makali midhiero mar oro kod kech. We as a government are making a special appeal to all Kenyans and various stakeholders who support us in saving the lives and livelihoods of our people. We appeal to Kenyans of goodwill to contribute a percentage of their salaries to pay to a pay bill number that will be established soon by this committee. Jalup jatend piny no bende ogolo siem ne achudhe machano rocho chenro mar chwalo chiemb kony ka wacho ni piny owacho biro rito mwandu go e yo makare maneno ni konyo chopo ne jogo duto mani kod dwaro mar konygo. There will be no parallel pay bill and means of making contribution to this appeal other than the official channels that will be outlined by this committee by the end of the day. We want to tell conmen and fraudsters and all those people who want to take advantage of this very difficult situation that they will not know peace in their lifetime. Kamati no ni kod ting' mar choko mwandu kod omenda ma itiyo godo e gayo oro kod kech ma osekelo midhiero e gwenge ma opogore opogore e Thurka. The National Steering Committee on Drought Response that we are inaugurating today will, among other things, establish
a private-led National Drought Mitigation Appeal Fund and mobilize resources to alleviate the impact of drought ravaging parts of this country. Ndegwa oyango ni kamati no biro timo manyalo mar konyo e kedo kod oro ka olero ni kony mag omenda ibiro chwal kokalo e namba mar paybill ma biro bedo thuolo ne jakenya moro amora mani kod chuny mar chwalo kony mare. Under the leadership and the stewardship of the Deputy President, we look forward to incorporating all the necessary technical expertise needed in order to fulfill the mandate given to us by His Excellency the President. We remain cognizant of the urgent and immediate interventions needed to alleviate the suffering of those impacted by the current drought. Kamati no bende otingo jata chenro e bengi mar Equity James Mwangi, nyawadgi mar Family Bank Rebecca Mbidhi, kod jata chenro e kambi mar loso ndawa mar British American Tobacco Crispin Achola e kind jokanyo mamoko. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC omako mwandu maromo milion 216 mag Peter Maina Njehia, ma en meneja e kambi mochung'ne keyo teko stima Ketraco. Makaluwore kod chik ma ogol kod jang'ad buche Justice Esther Maina, ma oyango ni komishon mar duol otim nonro matudo Njehia gi mwandu manegone kore lach maler mare okong'ere. Komishona duol no oyango ni negitimo nonro mar ariya ewi mwandu mag meneja no, mayango ni e kind dwe mar achiel higa mar 2010 nyaka dwe mar adek higa mar 2021 Njehia ne oyudo mwandu maromo milion 300 ka ipimo gi osache ma en siling 40,000. Gino makelo penjo mar omenda makwane oloyo milion 237 kuma owuoke. Mwandu ma omakego otingo udi kaka Great Wall Apartments manengone romo milion 6.6, lo e county ma Nakuru manengone en milion 6.4, Nakuru Miti Mingi manengone en milion 6, Nakuru Piave mani kod nengo maromo milion 5.8 e kind mwandu mamoko malergi okong'ere makare. Buch Njehia nonro mag mwandu, kwan mwandu duto gin milion 278. Osara mare en milion 40, mwandu maonge ler gin milion 237.8. Buch Njehia mwandu mag Great Wall Apartments gin milion 6.6. E thuolo mokwongo e pacho ka jopuonjre ma klas 8 kaachiel kod mago manie grade 6 biro timo penj wang' achiel ka chakre chieng' wuok tich mar juma manyien. Kawuono ni jopuonjre go ne e pacho ka duto ne otimo ikruok ne penj go, ma bende geto chwalo gi e ngas mamalo kowuok e primary nyaka sekondar. Jafwambo marwa Joja Oko miyo waler mathoth. Ikruok mar penj kind jopuonjre manie klas 8 kaachiel kod mago manie grade mar 6 ne ochakore ayanga e pacho ka mangima. E skund primary mar Victoria mantiere county ma Kisumu, japuonj maduong' koni gisetimo ikruok makare kendo gin kod geno mar yudo duoko maber. Wan gi nyithindo 181 madhi timo KCPE, to gi nyithindo 241 madhi timo penj mar KPSEA mano grade 6 matimo penjgi mokwongo. Modwa ng'iyo ni to KPSEA ni ginyalo time nade. Nimefika hapa nimeona wanafunzi wamejikakamua, wako tayari kwa masomo, wamekaa vizuri, wanatarajia tu mtihani. Ikruok makamano ne bende otimore kaunti ma Migori, kuma jopuonjre moheo 37 mag grade 6 kaachiel kod mago moheo 36 mag klas 8 bende geno timo penj no machakore ayanga chieng' wuok tich tarik 27 dwe ni mar 11. Muslim Primary en achiel kuom sikunde mane wayudo kadhi nyime kod ikruok margi. We are prepared because we know the examinations are coming from the syllabus and we have touched the syllabus maximally to the letter. Janyuol kik support kata mathin paro mar dhi mondo kony nyathi mondo odhi okal penj. Gimomiyo wacho kamano, sama nyathi ong'ad penjne, yawa ng'ama nigi chandruok mosebedo kod geno kod nyathine kuom kinde duto ma nyathine ni skul en janyuol. Koro kuo mar penj owinjo bed ni en gima onge kabisa. Ber ka nyathi somo timiye gima owinjore gima nie wiye. Mok ni manyo ne shortcut mondo omiyo okal penj, mondo omiyo skul oyud mean grade maber. Wach mean grade niendi ema force jopuonje moko mondo koro dhiye ukora giendi
kama kagiyud min brigade maber to mano ok en gima kare. Weche ne okopogore sikund Bungoma DEB mani kod jopuonjre moheo 90 ka japuonj maduong' kone gisetimo ikruok mowinjore. Walimu wameandaa watoto vya kutosha na matumaini kwamba hajapokuwa tuko na changamoto lakini watoto wetu wanaenda kufanya vizuri. And we have revised and we are sure that we are going to pass with flying colors. We are going to make everyone proud of us. I'm in grade 6 and I'm so happy today that we're doing rehearsal. And I'm waiting forward for this KIPSEA exam because I know that we're going to pass it with flying colors. Moko kuom sikunde mabende ne olero ikruok magisetimo gin mago manie kaunti ma Garissa, Kajiado kaachiel kod Nairobi. Sote tuko sawa, walimu wametutayarisha vizuri na sisi pia tumejitayarisha na tunajua Mola atatusaidia. This is the first time to do the national exam and I'm not panicking. And we are all prepared for this exam. For last year, we only had KCP, and we had a candidature of 60 learners. But this time around, we have both Class 8 and Grade 6, with a candidature of 169 learners. We have 88 candidates in Class 8, and we have 81 candidates in Grade 6. So this time around, we're finding that the exams are quite tasking, but we are ready and we are equal to the task. Kwan jopuonjre maromo 1.3 manie grade mar 6 igeno ni biro timo penj higani mabiro chwalo gi sikund sekondar ma piny kata junior secondary. George Aoko, Ramogi TV. Jadeko wetongi magie kardak masoweto mantiere Kayole kaluwore kod landruok mar tuo mar nyaldiema e pacho ka. Maka kaunti ma Isiolo kod Murang'a to koro chungo ohanda swekra mar uso chiemo e counties go tok jibuora yudi kod tuo mar nyaldiema. E kardak masoweto manitiere Kayole e buore Nairobi. Chenro mopogore opogore magayo tuo mar nyaldiema dhi nyime. Apisas mag kaunti kuo yath kuondego moseyud ji mani kod tuo nyaldiema. Nyamrerwa bende odichiwo tiegruok ewi yore mag gayo landruok mar tuono. Kuko na blockage kubwa sana ya siwa ambayo maji taka yanaingia katika maji safi yanachanganyika, na tunahitaji pia kukue wafanye kama kufanya civic education kwa hawa watu. Hiyo ndio kitu tunaomba ifanyike kwa sababu watu wengi bado hawajajua madhara ya kolera. MCA Masoweto David Odhiambo wacho ni osebedo koluorore gwengego mar temo reso oganda ma tuono ohewo. Odhiambo kwayo piny owacho mondo konye reso oganda ka owacho ni oganda ma kwan gi ok ong'ere sani osewito ngimagi ne tuono. Ile list niko nayo kwa ofisi yangu ni watu karibu 10. Na nimethibitisha kwamba wote, hata jana nilikuwa nasunguka nikienda matanga zao, there are about 10 people wale wamekufa. Lakini kile tumefanya, tunasaidiana na bwana chief, tunasaidiana na madaktari na health officers, so that tuone ya kwamba ni njia pia tukushirikiana na wao. Ingawaje wao wanasema ya kwamba pombe haijai kuwa na kolera, lakini wanaagia kwamba ni mambo na maji. Oganda modak Soweto yuak ni gionge nyalo mar kedo kod tuo mar nyaldiema kaluwore kod yuto margi mani piny kod chal mar kuonde magidake. Maji ikikuja inakuja na forcing ya ukifungua inakuja pressure chua, unafikiri ni maji ya kawaida. Maji ikikuja inakaa mafi tupu, isha kuja tena inanyamaza 5 minutes, tena ikikuja ni sasa ni ile na dudu sinakuja. Kata kiro ka kiunyo ka usiep ni moro jirandi moro tuo kata kodieo to konye ngwech imani kod hospital man machiegi nikech okodwa ni mondo walal onagi wa mwodago lwa savanaka. Oganda go koro kwayo piny owacho mondo resgi achiedh nade mar tuo nyaldiema manyalo biro yweyo thoth oganda ka ok resgi mapiyo piyo. Koro ing'iyo kacha ineno ka chowuok. King'iyo kar ka inwang'o ka gik maricho nitie. Pi ma wamodho bende ok gibeyo. Gin pi chumbi. Samoro pi gigoero gilokre makwar. Koro mano bende sirkal ong'i ahinya kuom pi mawuok mar freji. Komachielo kaunti ma Murang'a ogolo chik mar chungo ohanda swekra mar uso chiemo kod tedo chiemo e kuonde romo kaka yo achiel mar gayo landruok mar tuo nyaldiema. Matimore tok ji 200 yudni ni kod tuono chieng' tich ariyo mar jumani.
Jogi nodhi e nyasi mar rwako nyathi mayom kata baby shower e kar dak Mamumbi e boma ma Murang'a. Kaluwore kod director mar thieth e kaunti no, Dr. Winnie Kanyi, ji 7 kuom 20 go osethiedhi modok pacho ka jomodong' 13 to pod yudo thieth e od thieth ma Kaharo e kar od bura ma Kaharo. We had like 20 people who reported to Murang'a County Referral Hospital with the signs and symptoms of cholera. Yesterday we discharged 10 of them, and right now we have 11. Today we have added 2 more. So we are calling upon the people who are in that event to come out so that they can be checked. We are also giving prophylaxis drugs so that even if you don't have those symptoms, you won't get those symptoms. County ma Isiolo bende chungo anda swekra mar uso chiemo e bomano kod aluora mare kaluwore kod lipot mar ji 2 moseyudi gi nyaldiema. Jalup gavana ma kaunti no mabende tiyo kaka jatend migawo mochung'ne weche thieth James Lowassa wacho ni chik makamano oketi kaka achiel kuom yore mag gayo landruok mar tuo no. Kwa hivyo kwa sasa ile information tuko nayo ilikuwa ni watu 2 positive cases. Pia tumefunga vibanda ambavyo vimeuza chakula hapo kwa streets. Hiyo ni wale wanauza mutura, wanauza samosa, mayai. Kwa sasa hiyo yote tumefunga kwa sababu ni hatari kwa watu wetu ambao wako ndani ya town. Mpaka tuhakikishe kuwa tuko safe na all hygiene standards imetimia. Lowassa mabende laktaro kwayo kambi makeyo pie kaunti no mondo ne ni pi magichiwo ne oganda ler ko wacho ni migawo mare oseketo ikruok makare mar kedo gi landruok mar tuo no. Lipot mokwongo mar tuo mar nyaldiema noyangi e pacho ka dwe mar 10 higani ka piny owacho noketo okenge mopogore opogore mar temo gayo landruok mar tuo no. Jakoromogi tok lipot ne matero wayo mokwongo e chenro mar Oimore. Kik idhi mabor, waduogo gi weche mathoth. Duol mar KEMSA oyango ni counties nigi gope maromo bilion 3.2. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka iywanwa tole namba mar 079900000 kata D** 619#. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Weka prediction yako sahihi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about 2 people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Oruwo daminga. Loyo yier rombo gi ng'eny. Jumbe oselokore dweche bende koro lokore higa. Tipo mari miero mar Ramogi TV dhialo higa achiel mar mimor kod lendo makare. Nikech mor marwa kodi kaka janeno marwa, Ramogi TV biro bago budho mar tipo e boma ma Kisumu
tarik 2 dwe mar 12 wabiro bedo gi jothumbe marahuma e piny Luo ka wamiel kendo wagoyonu erokamano. Ka diher bedo kodwa e chenroni kaka sponsor, tudri kodwa e nambani 075414032 kata orno email e ramogisales@royalmedia.co.ke. Uduto orwaku. Ramogi TV en odwa. Dalila kona kama Platinum ni waere kabisa. Okonyowa. Kembe mang'eny machiwo ne ji pesa gidwa pango line machak duogni karatasi. Platinum to kun wang'ni ability. Pesa kuomi kata seche 24 okrum. Umiyowa yote miyowa pesa. Kata wagen go olo kamano to umiyowa yot mar olo. Kose penye ni confirm details magi. Pesa simbi. Wach makanyo waloro wadhi mbele gi biashara mawa. E kambi mar Platinum Credit waketo mwandu kuom jogwa mondo gitinu e yo makare sasa ya maidwarowa. Mane momiyo keto achiel kuom kembe mabeyo mandiko ji e tich e piny Kenya. Ywanwa tole namba mar 0709 900000 mondo watudre kodi kawuono kata dista *619#. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SDM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Wadau. Najua kuwa mnaweza do more na direct line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct line. Na pale kwa site kwa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi, basi na in case mimi nipate ajali rahisi, no maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Hey, do more. Machiegni kero nyako Ramogi kawadhi nyime ni duol makeyo yedhe pachoka KEMSA oyango ni counties ma pachoka nigi gopgi maromo bilion 3.2 makoro mono gi chwalo tijegi e yo makare.